And in sports, 7 swimmers will represent Tanzania at the World Aquatic Youth Championships in Israel. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The World Wildlife Fund, WWF, in collaboration with the Western Mangrove Network, have launched a project in Kilwa District, Lindi region, called Bengo, that focuses on sustainable use of mangroves in the Western Indian Ocean region, as well as improvement on the livelihood of communities. At the launch, residents of Kilwa were called on to support initiatives implemented by stakeholders so as to achieve sustainable environment conservation in the district. The government from village level, world, and the national at large, to make sure that we supervise and monitor the project to make sure that the goals being achieved on time, to make sure that we serve the people of Kilwa in the Pemba and the other part of Tanzania, and especially at the coastal belt, to make sure that we reduce poverty. It is a 3-year project starting this year up to 2026. And this project actually is going to anchor to the communities, mainly in the restoration, alleviation of poverty, and governance issues, governance and policy issues. On the alleviation of poverty, what we are trying to do actually is to capacitate the community-based organizations, formal and informal, and they actually will be capacitating them in terms of conservation aspect and also livelihood aspect for them to sustain their lives. We are going to support the communities through the established community-based organizations with alternative livelihood activities. For example, we are going to support them with beekeeping, to support them with ecotourism, to support them with crab fattening and the likes of that, so that they can be able to perform the activities which we believe they are going to be economically viable to them, but also so as to reduce the dependence now on the mangroves. The launching of this project is so important for our for TFS and for the community, for the coastal community of Kilwa, because one of the areas we have not working well is involvement of local communities, because without involving them, it's difficult to achieve our goals. And the Speaker of the National Assembly, Dr. Tulia Ackson, has banned members of Parliament from attempting to start or conduct any discussions in Parliament on the Dar es Salaam port investment, stating that the matter has already been decided upon. Bunge hili tulishamaliza kwa sehemu kazi yetu. Kazi itakayofuata baada ya hapo ni ya kuisimamia serikali kwenye jambo ambalo bunge lilishafanya maamuzi. Kwa hivyo, kwa kuwa bunge lilishafanya maamuzi, tusije tukajikuta katika bunge letu hili tunarejea tena kwenye kutoa mawazo juu ya jambo hili ambalo tulishafanya maamuzi. Kumekuwa na ongezeko au utitiri wa viuatilifu vipya kwenye zao la korosho. Je, serikali sasa haioni umuhimu wa kutoa elimu kwa wakulima wakati wa ugawaji wa viuatilifu hivi? Tunalishughulikia jambo hili ili kuweza kukabiliana na tatizo ambalo limejitokeza la dunia nzima la upungufu wa dola, ambao hicho ndicho kinachosababisha mahitaji ya dola yanakuwa makubwa kuliko upatikanaji wa dola, na hivyo kuleta bei za dola kuanza kubadilika. The 8th Kizimkazi Festival has led to many economic, educational and social changes in South Unguja, with the founder of the festival, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, launching Kizimkazi School after undergoing major renovations.
hivi Kizimkazi inaongelewa tofauti na miaka mingi ya nyuma. Na sasa hivi serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, baada ya kupata muamko wa kuona Kizimkazi inazidi kuboreka, tuna mradi vile vile wa kujenga bandari kabisa hapa Kizimkazi. Kwa hiyo mtu anaweza akatoka Dar es Salaam, anaweza akatoka Bagamoyo, akaja akateremka Kizimkazi moja kwa moja. Kwa hiyo tunategemea mji wa Kizimkazi utaimarika na utaboreka sana katika huduma mbalimbali za kijamii. And Tanzania Commission of Universities, TCU, has warned first-year admission applicants for the 2023-2024 study year to avoid fraudsters who invite them to join colleges and universities that are not registered by the government. Wanaweza wakatokea watu wasioaminifu wakajitambulisha kama maafisa wa udaili au maafisa wa chuo fulani. Kwa hiyo nitoe wito kwa vyuo vyote vya elimu ya juu, vitoe elimu kwa umma, vijitangaze ili kuzuia wale ambao wanaweza kuwa na udanganyifu wakajiingiza hapo katikati. Tanzania Rural and Urban Roads Agency TARURA in Babati District, Manyara region has warned residents involved in illegal mining of construction materials at Gicha Meda Bridge that has caused destruction to the edges of the bridge, that stern action will be taken against them for sabotaging infrastructure built by the government. Kuruhusu watu waje kuanza kuchimba mchanga hapa, ndio wanakuwa wanaharibu sasa. Kingo za mto zinakuwa zinamonyoka, maji yakija inakuwa ni changamoto. Labda kama watatengeneza utaratibu mzuri kwenye eneo moja, kijiji kama kinasimamia, lakini sio kwenye eneo lenye miundombinu. Kwa hatua wiki iliyopita tulikuwa na mwanasheria wa dharura pamoja na wataalamu kuelimisha. Lakini kimsingi serikali za vijiji kuanzia kwenye vitongoji wana wajibu mkubwa sana wa kusaidia. Tunaendelea na hata hizo jitihada anazozisema alikuja na mwanasheria ni mfumo ambao tumeiweka. Mwanasheria kazi yake ni kuja kusaidia ufafanuzi wa kisheria, lakini anaeleza madhara ya kitaalamu. Lakini serikali za vijiji zina wajibu. Swala ni karo, lakini pia napenda kujua swala la ufahamu. Je, kando na kukamilisha mradi wana taratibu wa kufanya usafi? Sisi kwa TARURA inakuwaje? Kuna utaratibu au sasa ni kijiji mnakabidhi kwa kijiji baada ya kukamilika ili kijiji usimamie mitaro? The government of Tanzania has assured civil society organizations in the country that it values their contribution in implementing the government's plan and policies, but in order for them to be successful, they must set goals that align with those of the country on issues concerning democracy and human rights. Development is crucial to realize participation of citizens in all projects and programs aimed at increasing economic growth. To this effect, this workshop, among others, is crucial to enhance collaboration so as to collectively address issues of mutual interest. Therefore, as we are looking forward to improving civil society organization participation in partnership with the African Union, this workshop will create a dynamic momentum towards a productive and effective civil society organizations. Within the core mandate of ECOSOC, it's an organ that we call an advisory organ that provides input into the policies and programs of the African Union, that work in popularizing AU programs and policies. And therefore, African Union, as your continental body, sees you as experts in your own right. And that is the reason why they want you to contribute into policies and programs so that we have what we call a bottom-up approach in our development. Gone are the days for those of us in this room who work in the areas of development that we design programs at the high table and come and implement. Those days are gone. We are talking about participatory development, where citizens are involved right from the initiation or the conceptual stage and walk through the cycle up to the implementation. Tunataka kuifanya ieleweke vizuri kwa wananchi, ieleweke vizuri kwa taasisi za civil society,
ili kila mtu anapofanya kazi yake ajue anachangia katika utekelezaji wa ajenda hiyo ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063. Kwa hiyo mimi kama focal point nitafanya kazi na wenzangu kwa karibu, civil society zote zilizoko hapa na ambazo hazijafika. Tutatengeneza mechanism ya kucoordinate vizuri, tuwe na vikao vya mara kwa mara, tutapata ushirikiano kutoka kwa serikali yetu kama tulivyokushapata tayari. Mnavyoona wizara iko hapa kutusupport. Nafikiri tutaendelea kuwa supported na kuhakikisha kwamba basi mchango wetu unathaminika na tunaweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu, lakini pia bara zima la Afrika. The Deputy Minister of Natural Resources and Tourism, Mary Masanja, during the launch of preparations of a special Maasai Cultural Festival, has advised communities living close to conservation areas to fully utilize the opportunities through the tourism sector by creating products that are needed in the new market that has continued to gain momentum globally. Natoa wito kwa Watanzania walioko kusini, walioko kanda ya ziwa, walioko magharibi, wahakikishe tunalinda tamaduni zetu, lakini sio kuzilinda tu na kuziishi kama ambavyo leo tuko hapa tunaazimisha au tunaidumisha mila hii ya Wamasai. Na wote mliona kwenye Royal Tour kulikuwa kuna Wamasai. Kwa maana kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatangaza utamaduni. Kwa hiyo Maasai Festival ni festival ambayo imekuja kutangaza nchi na kutangaza makabila yaliyopo ndani ya nchi ya Tanzania. Tunaungana na serikali na wadau mbalimbali ambao wapo tayari kuisaidia serikali, kuisaidia jamii yetu. Tumetumia Maasai kama mwanzo, tunaita entry point, mwanzo tu. Lakini Maasai Festival kutakuwa na makabila mbalimbali, tutawakilisha makabila yote nchini Tanzania. That is all for the national news. Business news is up next. Now in business news. Tax collection authorities in Africa have been called on to strengthen cooperation on research in order to increase efficiency on tax systems that meet requirements of technological changes. This is so as to increase revenue collection and economic growth in the continent. The statement was made in Dar es Salaam by the Minister of Education, Science and Technology, Adolf Mkenda, on behalf of Vice President Dr. Philip Mpango, while opening the Africa Tax Administration Forum. These reforms measures that I have outlined have contributed to several achievements. The outstanding one being a notable improvement in revenue administration, with domestic revenue to GDP ratio recorded an upward trend over the past 5 years from 13.7% in 2018-2019 to 14.9% in 2022-2023, and driven by tax revenue with its share to GDP rising from 11.6% in 2018-19 to nearly 12.5% in 2022-23. Generally, these positive developments in revenue collection have made the government to be able to finance its budgets by around 70%. We have also noted tangible socioeconomic multiplier effects translating across the country, ranging from improvements in education, healthcare, clean and safe water, to mega infrastructure strategic projects such as the construction of the 2,215 megawatts Julius Nyerere hydroelectric power plant, which is now almost 90.2% towards completion. And stakeholders at the forum said that cooperation between nations on research will also help to find better ways of addressing challenges in tax collection. This Congress is a testimony to the growing importance of tax research in Africa, and we are proud to host these events in our beautiful country, Tanzania. We recognize that effective tax policies and systems are vital for
sustainable economic growth and development. Baadhi ya maeneo ambayo yamegusiwa kwenye tafiti ni eneo zima la ukusanyaji wa mapato kutoka kwa sekta isiyo rasmi, maana ni tatizo la Afrika nzima. Maeneo ya ukusanyaji wa mapato kutoka sekta za madini na gesi, lakini vile vile namna ya kuweza kujenga mifumo mbalimbali ya kurahisisha ukusanyaji wa mapato, kuondoa usumbufu, lakini kujenga uhiari katika ulipaji wa kodi, kitu ambacho katika bara letu la Afrika imekuwa ni changamoto miongoni mwa wananchi. Sote tunapokuja kama Afrika, kuna maeneo tunafanana kabisa ukiongelea masuala ya kikodi, na kwa hiyo tunapoleta watafiti mbalimbali inatusaidia kujifunza kutoka nchi nyingine mbalimbali na kuboresha mifumo yetu ya ndani, lakini kwa pamoja pia kujifunza yale mazuri ambayo nchi zingine wameweza kufanikiwa zaidi yetu sisi. 234 tons of pigeon peas have been sold at the first auction organized by the Lindi Mwamba Cooperative Union in Namangale village at the price of 2,115 shillings a kilo, with farmers expressing satisfaction with the price at the auction. Kwa bei ya leo kwa mbaazi, endapo tu kama itakuwa inaendelea, basi itakuwa mzuri, sio mbaya sana kwa upande wa wakulima, ingawaje tuna maisha magumu. Kwa huko nyuma bei ilikuwa inatofautiana, kwa sababu kuna mwaka nashindwa kuelewa kabisa, kwa sababu tulishawahi kuambiwa mbaazi mboga tukauza kwa shilingi 200, shilingi 100 mpaka shilingi 50. Tumeshawahi kuuza. Inawezekana kabisa watu wanaweza kashindwa kulima mbaazi. Mimi naambia kwamba wapeleke mbaazi sokoni, kwa sababu bei ziko vizuri na mazao yetu ya biashara mara nyingi sana yanapanda na kushuka. Sasa tukijisahau wakati mzigo tayari tunao ndani, inaweza kukuta na kukuta baadaye ukaanza kulalamika. Kama mizigo iko tayari, basi ni hatua tu ya makusudi kuzipeleka katika maghala ya vyama vya msingi ili zipelekwe katika maghala makuu kwa niaba kufanywa mauzo. Mada leo tumeuza tani 200. Tumeona mfumo wa stakabadhi ambavyo umeendelea kuleta tija. Tumeona bei ambavyo zimeendelea kuimarika. Nyie ni mashahidi au sio mashahidi? Tumeshuhudia bei za ufuta zilivyokuwa, lakini pia tumeshuhudia bei za mbaazi zilivyokuwa. Yote hii ni kutokana na kuunganisha nguvu pamoja, kuweka nguvu pamoja kwa wakulima, pia na wanunuzi kuwaleta pamoja. Ina maana hakuna mnunuzi ambaye ataweza kununua mbaazi kwa mkulima mmoja akapata nafasi ya kumlagai na kumrubuni. Wote tukiuza hivi tutapata bei nzuri, lakini pia tutaweza kujiimarisha kwenye maeneo yetu mbalimbali ya kilimo na maendeleo mbalimbali. And that is the end of business news. Sports news is next. In sports news, as Yanga continues its winning streak, let's go on and move on to swimming. The national swimming youth team, comprising of 7 swimmers, has been given the national flag to represent Tanzania at the World Aquatics Youth Championships starting on September 1st in Israel. Tanzania was invited to the World Junior Aquatics Championship, and as an association, as a country, we're taking 7 swimmers and 2 coaches and 2 officials. So we're very excited at the fact that we have an extremely good team of young swimmers who are actually going to compete at the World Championships. So we're hoping to get some very good times. Well, we're not expecting medals because the competition is quite tough, and so far we're close to the qualifying time, but not yet. So our swimmers are going to get a great experience. They're going to get their personal best times, or PBs, as known, and and as a team, we're actually going to get to, to learn more and
meet various people, whether it's coaches and leaders, exchange ideas and, and then take it from there. But the most important thing is that Tanzania will be on the platform. Tanzania as a country will have its flag, flying high in Israel. And the Zanzibar Community Shield game between JKU and KMKM will be played on September 6th at the Mao Zedong Stadium, with the league in the Isles starting on September 9th. Hivi ninavyozungumza tupo katika matayarisho kuelekea katika msimu mpya wa PBZ Premier League ambao awali kalenda mashindano ulikuwa unaonyesha msimu huu ungeanza tarehe 3 ya mwezi wa 9, na mchezo wa ngao awali kalenda ilikuwa inaonyesha utaanza tarehe 1 ya mwezi wa 9, lakini tumefanya mabadiliko katika kalenda ya mashindano. Hivyo basi sasa hivi bodi ya ligi imepanga ligi ya Zanzibar itaanza tarehe 9 ya mwezi wa 9, na mchezo wa ngao ambao utakuwa ni JKU dhidi ya KMKM utachezwa tarehe 6 ya mwezi wa 9. Jeshi Stars netball team has started well in the Union Games, defeating Mafunzo by 37 points to 30. Utaratibu, tuna kawaida kufanya mashindano kwa pande zote mbili za muungano kwa kupasiana mara bara mara Zanzibar, lakini kwa mwaka huu Zanzibar ndo tuna host, na timu ambazo zinashiriki ni timu kwa mwaka huu ni timu 11. Kawaida ni timu 12, 6 bara 6 Zanzibar, lakini kutoka sana na sababu ambazo haziwezi kuepukika, kwa upande wa Zanzibar zimeshiriki timu 5 tu, bara ziko timu 6. Timu si kwa jumla, kila mtu anatafuta, hata uko bara, hata kama kombe liko bara, lakini hizo za bara zinatafuta ubingwa nazo, au zimeridhika kupata kwa huyo timu moja. Kwa hivyo kila mtu anakuja hapa kwa mashindano, iwe bara iwe Zanzibar, kila mtu anataka kufight ili apate ubingwa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.